Matamela Siri Ramaphosa, kiongozi ambaye wamemsubiri kwa hamu kubwa na kwa siku nyingi, wakitambua kwamba anakuja ndugu wa Tanzania na anakuja nyumbani. Mheshimiwa Marais, bila kupoteza wakati, kwa heshima na taadhima, naomba nianze kuwakaribisha ili mzungumze na wananchi wa Tanzania na Afrika Kusini. Na kwa nafasi ya kwanza, naomba kukukaribisha Mheshimiwa Rais wa Afrika Kusini, na natambua kwamba kutokana na historia yetu ungependa kuitwa zaidi ndugu kuliko mheshimiwa. Ndugu Cyril Ramaphosa, karibu zungumze na wananchi. Karibu sana. Niabonga. Thank you, Program Director, His Excellency President Magufuli, honorable ministers and from our respective countries, officials from our respective countries, Your Excellencies, distinguished ladies and gentlemen, and members of the media from both countries. Let me take this opportunity to thank President Magufuli for inviting heartfelt gratitude for the most wonderful and warm reception that has been in Tanzania. Bilateral discussions led on the Tanzanian side by President Magufuli and on our side by myself. Our visit to Tanzania is an strength and the depth of bilateral relations between our two countries. As South Africa, we value our historical, our political, economic, as well as cultural links and ties with Tanzania, and we are pleased that these relations are poised to grow even stronger as we move beyond this summit, this visit rather. During our discussions with President Magufuli, we had the opportunity to deliberate on the various issues of mutual interest between our two countries. We expressed satisfaction at the strong bilateral relations between our two nations, which are informed by our historical ties, and we further agreed that much more can still be done to deepen and strengthen those relations across a number of areas and fields. We affirmed our commitment to the speedy implementation of various sectoral agreements that have been arrived at between our two governments, to advance people-to-people relations, to enhance trade between our two countries, to ensure that we have further investments between our two nations, that there is infrastructure development and cooperation in the energy field. We will encourage our respective business communities, when we meet them later this afternoon, to take full advantage of existing opportunities to increase trade and investment in both countries. South Africa and Tanzania offer excellent business opportunities to investors, and President Magufuli took his time to explain that the opportunities are plentiful here in Tanzania, and that he is inviting businesses from South Africa with open arms to come and continue investing here. He appreciated and applauded the fact that there are some 228 that conduct business here, employing no less than 21,000 people. He felt that he should appreciate this and ask us as South Africa to invite more businesses to come and invest here. As
Tanzania continues to create a conducive environment for business to operate in this market, thus creating lots of jobs. We also expressed a deep wish that we would like to see Tanzanian businesses investing in South Africa. We also wanted to extend the number of products that we can buy from Tanzania. We also appreciated the fact that Tanzania has had a bountiful harvest in the past few years and that it has been able to get bumper crops, and we would like to take an opportunity to buy a number of the crops that have been the great fortune that Tanzania has had. We exchanged views on political, security and economic developments in the region and reaffirmed our shared commitment to work together in pursuit of sustainable peace, security and stability. And in this regard, I particularly informed President Magufuli that we are looking forward to the SADC summit that is to be held here in Tanzania in the next few days under the capable leadership of His Excellency President Magufuli. And we said that we are going to be supporting him as he takes over the chairship of SADC and leading our region to further political stability and economic integration. We are prepared to work with him and Tanzania to ensure that the chairship of Tanzania yields the type of results that Tanzania would like to see. Regarding our continent, we noted with satisfaction the recent launch of the operational phase of the African Continental Free Trade Area at the AU Summit that was held recently in Niger. We reaffirmed our commitment to the Africa Union Agenda 2063. We believe that the flagship projects emanating there will ensure and enhance our continent's ability to compete in the global sphere. We further reaffirmed our commitment to the UN Agenda 2030 and reiterated our common view on the need to reform, yes, the United Nations. We also agreed to continue sharing perspectives on a number of other multilateral issues. In conclusion, I'd like once again to express my sincere gratitude to His Excellency President Magufuli for inviting me to this beautiful country. And President Magufuli did not waste time in informing us that he would like to have Kiswahili to be recognized as a key language, a fourth language, and we have said we agree that we should embark on a pilot project, and he was delighted with that, so we are really happy with that. I'm also delighted that he has accepted my invitation to visit South Africa at a mutually agreed date. And when he comes to South Africa, we will have an opportunity also to, as he's been teaching me Swahili ever since I arrived this morning. So we will take the opportunity. We have 11 official languages in South Africa. He only knows of one, which is English. We will take an opportunity to give him basic lessons as well in the other 10 official languages. Thank you very much. Asante sana Mheshimiwa Rais. Asante sana Mheshimiwa Rais, na bila kupoteza muda, baada ya maneno hayo mazuri ya Mheshimiwa Cyril Ramaphosa, Rais wa Jamhuri ya Afrika Kusini, ninayo heshima sasa kukaribisha Mheshimiwa Dr. John Pombe Magufuli, Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania. Karibu Mheshimiwa Rais. Mheshimiwa Matemera,
Rais wa Jamhuri ya Afrika ya Kusini, waheshimiwa mawaziri kutoka Afrika ya Kusini na kutoka Tanzania, waheshimiwa maofisa wa Tanzania na Afrika ya Kusini, ndugu wanahabari, mabibi na mabwana. Kwanza kabisa napenda kutumia fursa hii kwa niaba ya serikali na kwa niaba ya wananchi wote wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania kumkaribisha nchini mgeni wetu ambaye ni ndugu yetu na kaka yangu, Mheshimiwa Ramaphosa, Rais wa Jamhuri ya Afrika ya Kusini. Mheshimiwa Rais, tunakushukuru sana kwa kukubali kuja kutembelea Tanzania. Asante sana. Kama mjuavyo, Tanzania na Afrika ya Kusini zina uhusiano mzuri ambao umekuwepo tangu enzi za harakati za ukombozi wa Afrika. Urafiki wetu ulichagizwa zaidi na urafiki uliokuwepo kati ya baba wa taifa letu hayati Mwalimu Julius Kambarage Nyerere na baba wa taifa la Afrika Kusini hayati Nelson Mandela. Kwa bahati nzuri, viongozi wote waliofuatia wa nchi zetu wameendelea kuenzi na kudumisha uhusiano huu. Tumekuwa tukitembeleana mara kwa mara. Binafsi, mtakumbuka mwezi Mei mwaka huu nilienda Afrika Kusini kushiriki sherehe za kumwapisha kaka yangu Mheshimiwa Ramaphosa. Hivyo basi, ziara yake hii hapa nchini inatoa fursa nyingine ya kuendelea kukuza na kuimarisha zaidi ushirikiano uliopo. Ramaphosa, tumefanya mazungumzo pamoja. Kwanza tulifanya mazungumzo ya faragha na kisha tukafanya mazungumzo rasmi. Mazungumzo yetu kwa ujumla yalijikita katika kuimarisha ushirikiano wa kiuchumi kama ambavyo amezungumza yeye Mheshimiwa Rais. Kama mjuavyo, Afrika ya Kusini ni nchi yenye uchumi mkubwa barani Afrika. Inashika nafasi ya pili baada ya Nigeria, na ni nchi pekee ya Afrika iliyopo kwenye kundi la nchi 20 tajiri duniani, yani G20. Na kama mjuavyo, sisi Tanzania nasi tumejipanga kuhakikisha kuwa tunatumia rasilimali zetu iwe ya uchumi wa kati. Hivyo basi, katika mazungumzo yetu tumejadili namna ambavyo mataifa yetu yataweza kuimarisha ushirikiano wa kiuchumi, hususani kwenye maeneo yafuatayo. Eneo la kwanza ni biashara na uwekezaji. Eneo hili la biashara na uwekezaji ni muhimu. Tanzania na Afrika ya Kusini ni washirika wakuu wa biashara. Tunaongoza kwa kufanya biashara ndani ya Jumuiya ya Maendeleo ya Kusini mwa Afrika, yani SADC. Mwaka jana 2018, thamani ya biashara kati yetu ilifikia dola za Marekani bilioni 1.18 kutoka dola za Marekani bilioni 1.11 mwaka wa 2017. Sisi Tanzania tuliuza Afrika ya Kusini bidhaa zenye thamani ya dola za Marekani milioni 743.02 ambayo ilikuwa ni sawa na 70% ya mazao yetu kwenye nchi za SADC na 16.7% ya mazao yetu yote nje ya nchi. Kutoka Afrika Kusini mwaka jana wa 2018 tuliagiza bidhaa zenye thamani ya dola za Marekani milioni 437.2. Kwa upande wa uwekezaji, kituo cha uwekezaji cha Tanzania tangu mwaka 1990 kimesajili mitaji 228 kutoka Afrika Kusini, na hili pia limezungumzwa na Mheshimiwa Rais Ramaphosa, ambayo thamani yake ni dola za Marekani milioni 803.15 na imetoa takriban ajira za watu 21,000. Hii imefanya nchi ya Afrika Kusini kushika nafasi ya 13 kwa kuwekeza nchini na kuwa nafasi ya 4 katika nchi zote zilizowekeza nchini ambazo ziko ndani ya bara la Afrika.
Hivyo basi, wakati wa mazungumzo yetu mimi na mwenzangu Mheshimiwa Rais, tumepongeza mafanikio yaliyopatikana kwenye nyanja kuamua kuja na wafanyabiashara kukutana na wenzao wa Tanzania. Tumetumia fursa hiyo pia kumweleza Mheshimiwa ya biashara na uwekezaji nchini, ujenzi wa miundombinu ya usafiri wa umeme, kuanzisha maeneo huru, kupunguza utitiri wa kodi, usimamizi wa masuala ya biashara na uwekezaji, pamoja na swala lingine ambalo tumejadili, eneo hili la viwanda kama azma yetu ya kuwa nchi ya uchumi wa kati unaongozwa na sekta ya viwanda ifikapo mwaka 2025. Hivyo basi, kupitia kwa Mheshimiwa Ramaphosa biashara kutoka Afrika Kusini pia kuja kujenga viwanda nchini, ikiwemo viwanda vya kuongezea thamani kwenye madini na kadhalika. Hususan kwa kuongeza safari za treni za watalii kutoka Afrika Kusini kuja nchini kupitia reli yetu ya Tazara. Aidha, tumekubaliana kushirikiana kutangaza vivutio vyetu vya pamoja. Kama mjuavyo, Afrika Kusini ni miongoni mwa nchi zenye kutembelewa na idadi kubwa ya watalii barani Afrika, ambapo huwa wanatembelewa na wastani kwa mwaka watalii milioni 10. Sisi milioni 1.5 tulikuwa wanatembea milioni 1.1. Na ujanja huu wa wenzetu wa Afrika Kusini tunataka tujifunze kwao pia. Sambamba na hayo, kuhusu utalii, tumekubaliana kubadilishana uzoefu na utaalamu. Nimewakaribisha kuja kuwekeza hapa nchini, hususan sisi kutoka Msimbati 24 ambazo ni potential area kwa ajili ya utalii. Kuhusu madini, eneo jingine hili nalo ambalo ni muhimu sana kushirikiana, hususan katika kubadilishana uzoefu na utaalamu wa usimamizi wa sekta hii. Aidha, nimewakaribisha wawekezaji kutoka Afrika Kusini kuja kujenga viwanda vya kuchakata na kuongeza thamani ya madini yetu hapa nchini. Kama alivyozungumza Mheshimiwa Rais kwamba katika bajeti yetu ya kununulia madawa kwa mwaka huwa ni zaidi ya bilioni 270, lakini karibu 98% ya fedha hizi huwa zinatumika kununulia madawa kutoka nje. Tumewakaribisha wenzetu kutoka fedha hizi ambazo zinapengwa kwa ajili ya kununulia kutoka nje hapa, ambapo kwa njia hiyo madawa yatakuwa na bei rahisi, lakini kitu kingine ni kwamba tutabadilishana utaalamu ambao upo kati ya Afrika Kusini na Tanzania. Tumemwomba pia vile tumemwomba nchi ya Afrika Kusini katika eneo la kujenga uwezo wa wataalamu wetu wa dawa za usingizi na huduma za magonjwa mahututi na dharura, yani intensive care and emergencies, ili kusudi tuweze kushirikiana kwa pamoja. Swala lingine ambalo tumezungumza nalo ni kuhusu swala la ulinzi.
tumekubaliana kwamba tuimarishe katika swala hili, na nimemuomba baadhi ya wataalamu wetu wa masuala ya ulinzi waende wakapate training kule, na amekubali, na tutazungumza na viongozi wanaohusika ili tupeleke, na kama sisi tuliwatrain watu wao, hii ni zamu yao ya kututrain sisi, na hili nimefurahi sana. Lakini kama tulivyozungumza pia na yeye ameelezea, kuna baadhi ya vifaa huwa tunavinunua maelfu ya kilomita kutoka Tanzania, wakati vifaa hivyo hivyo viko hapa karibu Afrika Kusini. Nimemweleza na kumhakikishia kwamba sisi tutakuwa vile vifaa ambavyo tunaweza tukavitumia katika shughuli zetu, ikiwa pamoja na magari na vitu vingine ambavyo viko pale na vyenye taenda kununua, na tumefanya hivyo kwa kununua pikipiki ambazo zitatumika kwenye mkutano wa SADC tulizinunua Afrika Kusini, ili fedha zetu na dola zetu tuzipeleke Afrika Kusini kilomita chache badala ya kupeleka thousands and thousands kilometers away from Tanzania. Swala lingine ni masuala ya kimataifa ambayo Mheshimiwa Rais ameyafafanua vizuri, na kwa ujumla na kwa kifupi sana, hayo masuala tuliyoyajadili kwenye mazungumzo yetu na mpendwa kaka yetu Mheshimiwa Rais Ramaphosa, na napenda kurudia tena kumshukuru kwa kuja kututembelea sana. Tunamshukuru sana yeye pamoja na ujumbe wake. Asanteni sana. Asante sana Mheshimiwa Rais. Asante sana Mheshimiwa Dr. John Pombe Magufuli, Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania. Waheshimiwa marais na ndugu viongozi, kwa ratiba yetu fupi niliyowaahidi ndio imeishia hapa. Ilikuwa ni kuwasikia kwa yale yaliyojiri leo, na baada ya hapo tuwaruhusu muweze kuendelea na ratiba inayofuata. Asanteni sana. Siabonga. Basi ni mazungumzo ambayo yamemalizika, marais wakitoa mrejesho wa kile ambacho walikijadili katika mazungumzo yao ya faragha. Rais Matamela Cyril Ramaphosa wa South Africa ama Afrika Kusini amezungumza mambo ambayo wamekubaliana, ikiwa mahusiano ya kihistoria, siasa, lakini kuongeza nguvu ya kuendeleza makubaliano yaliyofikia katika biashara, lakini watu kwa watu, miundombinu, lakini pia nishati. Lakini pia ameongeza kuongeza ununuzi wa bidhaa za Tanzania, akiahidi kwamba atafanya ununuzi hususani wa mazao. Lakini pia wamekubaliana swala zima la usalama na uthabiti, na pia rais ameahidi kumuunga mkono akiwa mwenyekiti wa SADC. Rais Magufuli ataungwa mkono na Afrika Kusini. Hii yote ni kuzidisha mahusiano kati ya pande hizi mbili. Lakini rais kwa upande wake Dr. John Magufuli, yeye amezungumzia mengi pia, ikiwemo ya biashara na uwekezaji, akiongelea kiwango cha uwekezaji kilivyopanda kutoka dola bilioni 1.18 hadi kutoka dola bilioni 1.11 hadi dola bilioni 1.18. Lakini pia akisema ajira kutokana na mitaji iliyowekezwa na watu wa Afrika Kusini imesaidia kuongeza ajira. Lakini pia amezungumzia swala la kuanzisha maeneo huru ya biashara, kuondoa kodi na vikwazo mbalimbali, lakini pia akiwaomba wawekezaji kutoka Afrika Kusini kuja kuwekeza Tanzania. Hatuna la ziada kutoka hapa Ikulu. Mimi ni Mbozi Katala. Shukrani kwa mpiga picha Silvanus Mauki, lakini pia mtaalamu wa tehama Anthony Chimbi. Kwa heri kwa sasa na mchana mwema. Namna hiyo basi ndivyo ambavyo shughuli iliyokuwa inafanyika katika Ikulu iliyo Magogoni hapa Dar es Salaam, ambapo mara baada ya mazungumzo tete mazungumzo ya faragha